compound fractions يعني it will be like this one. هذا اسمه compound fraction اللي هو fraction okay of fractions. شو يعني؟ يعني في عندي fraction in the numerator و fraction in the denominator, as for example 2/3 over 5/7. هذا example. Okay. طيب how do we calculate this؟ يعني how do we do this in one fraction؟ يعني we simplify. كيف بنعمل هذا الشيء؟ Okay. This will be 2/3 in numerator 2/3 okay times 5/7 ولا 7/5؟ 7/5. 7/5 exactly. So times 7/5. Okay. This is how do we do compound fraction؟ يعني كيف نعمل له simplify. Okay. And then we continue أكيد 2 times 7 14 3 times 5 15 هذا كله بصير 14/15 يعني this fraction هو 14/15 okay after simplifying it. Also we did some exercises, some examples last time okay وعملت لكم هدول قلت لكم do it yourself وكل شيء كان تمام. يلا let's start solving exercises. طيب اللي ما كانوا معنا last time احنا we solved exercise 1 and we also solved exercise 2. هيك الكل كاتبهم صح؟ استاذ 2 لا Yes. حلينا. 2 حليناه بقى. Okay, we solved exercise 1 and also we solved exercise. أنا 2 حليناه بس ما كتبته. طيب خلينا نعملهم بسرعة ال 1 وال 2 ونكمل ب 3 and above. Okay, how to exercise؟ ماشي exercises. Okay, يعني maybe next week لما أعمل لكم worksheet يكونوا different from this. Okay, so write in your copybook exercises. Okay, طيب. We said there is a difference between the opposite and the reciprocal. The opposite of A is -3/2. ما هي 3/2. الopposite تبعها -3/2. The reciprocal of A is 2/3. Okay. The opposite of A is -4. A is 4. What's the reciprocal of 4? 1/4. طيب 0. شو الopposite للزيرو؟ No opposite. طيب شو الريسبروكال للزيرو؟ كمان no reciprocal. Yes, math error. ما في reciprocal لأنه 1/0 ما بتزبط. اوكي؟ طيب the reciprocal of A is 6/11. طيب شو بتكون ال A معناتها؟ 11/6. Over 6. What's the opposite of A? -11/6. 11/6. طيب here it is -0.4. If you remember we wrote it as a fraction last time صح؟ شو الفراكشن كان؟ -2/5. -2/5. Okay? And Hi, Ustaz. hi. Opposite of A is -2/5. طيب A شو بتكون؟ -5/2. And the opposite is 5/2. Okay. تمام. طيب number 2 complete 13/17 times what gives 1 times 17/13. يعني وكأنه عم يسألني what is the reciprocal of 13/17. Okay. طيب a number times -7/18 بيعطيني 1. It is 18/7. Yes, sir. X/2y times what gives 1 times 2y/x. 4 -a times what gives 1 يعني شو الريسبروكال للنيجاتيف a 1/-a. كتبتيهم يا مايا؟ كتبتوهم كلكم؟ أنا كيفوني يا أستاذ.
يس اللي مش كاتبهم last time يرجع يكتبهم بسرعة. بس دي أنا كاتبيتهم بس آخر واحدة بالتو ما كتبتها. It's okay يلا. Number 3 I write number 3 here. Okay هذا number 3 I write it here. ها خليني أعلمه هيك بالأخضر. It is here. Okay. يلا هلا we will solve all together. ما بدي حل أنا لحالي. How to do revision. Number 3 write in the form of A over B where A and B are two integers. Okay, طيب let's start by number 1. In number 1 it's written 1 over 8 over 7. So number 1 it's written 1 over 8 over 7. In your copybooks when you write the fraction don't write it like this. مين بيقول لي why؟ ليه؟ ليه ممنوع اكتبه هيك؟ يعني شو الفرق بين هذا اللي انا كتبته وهذا؟ What's the difference؟ استاذ بنصير نلخبط من اللاين تبع لأنه هي compound fraction. Yes, exactly. بنصير نغلط بين لأنه هي compound fraction. إذا كتبت أنا هيك this way بصير أنا غلط. طب وين ال compound fraction فيهم؟ أي واحد؟ Okay. فإذا I should make the original fraction يعني ال compound fraction يكون longer than the others. إذا أنا بكتب 1 over 8 over 7. شايفين أنتم بالشيت كيف كاتبينها؟ اوكي كاتبين واحد اطول من الثاني هيدا اطول من اللي تحت اوكي so in order not to confuse between the fractions حتى ما تغلطوني بس تعملوا امتحان you should write it like this. طيب how do I simplify this one يعني عم بيقول لي هو write it in the form of A over B يعني بدي خليها انا 1 fraction. طيب هون في عندي fraction تحت يعني انا I need to remove it. طيب what should I do؟ خلينا نحل اول واحدة. It will be equal. Okay, so your handwriting should be well ordered أو in your copybooks. ما تخبصوهم كلهم ببعض. Okay, بتحطوا الإيكوال ترجعوا بتحطوا الفراكشن like this. طيب هيدي ال1 اللي فوق. ففي أنا أكتبها 1 over 1 وال8 over 7 اللي تحت خليها 8 over 7. It's okay, no problem. Okay. معي كلكم؟ طيب it is equal. 1 over 1 هيدي اللي فوق I keep it 1 over 1. طيب times 8 over 7 شو بتصير؟ يلا مين بده 7 over 8. 7 over 8. And now continue. 1 times 7 is 7. في أنا يا أستاذ 1 times 8 is 8. So I repeat it. 1 over 8 over 7 equal. ال1 اللي فوق in the numerator I wrote it 1 over 1. أنا بدي fraction over 8 over 7. And then I wrote this one here and this one upside down. ليه عملته upside down؟ ليه عملت الريسبروكال؟ لأنه times. اوكي؟ طيب يلا number 2. اوكي 1 over negative 3 over 4. 1 over negative 3 over 4. شفتوا كيف بعمل واحد طويل الأوريجينال 1 فوق في 1 وتحت في negative 3 over 4. يلا هيدا it is equal. Again long fraction 1 حطها 1 over 1 denominator negative 3 over 4. So now I have also fraction in the numerator or fraction in the denominator. And what should I do here? Yeah. So I choose someone to complete it. بلش فيكم بالدور من فوق. كريم بما انه انت اول واحد قدامي يلا تفضل. بتصير 1 over 1 times 1 over 4 1 over times 4 over minus 3. 4 1 over times 4 4 over negative 3. Okay. 1 times 4 is 4. 1 times negative 3 negative 3. negative 3 يعني 4 over negative 3 and it's done. يلا number 3 مايا
يلا يا ماي تفضل. Yes, أستاذ. Number 3. Yes, number 3. يعني شو عم بقول بنمبر 3؟ لاحظي وين negative 1 اللونج over فراكشن؟ 3. هيدا اللونج فراكشن هي. negative أول شيء أنا بحط لونج فراكشن هيك. long نيجاتيف 1 over فوق 3. بالنيوميريتور في عنا negative 1 over 3. Yes. in the denominator we have 3. 3. يعني 3 over 1. فإذا بكتب اللي تحت 3 over 1. Okay, so let me write it beside here. Yes. Equal. Long fraction, negative 1 over 3 in the numerator, 3 over 1 in the denominator. So it will be over. yeah, start 3 over 1 and then 3. شو بتصير؟ بتصير negative 1 over we should multiply 1 over 3 times 1 3 over 3. multiplied by 3. 1 over 3. So بتصير negative 1 times 1. Negative 1. Yes. 3 times 3, 9. Negative 9. Negative 1 over 9. That's Okay? yes. Any question? يلا. Number 4. 5 over 9 over 8 over 3 equal. اسماعيل. أستاذ بعملها. اسماعيل. يلا بالدور معلش اسماعيل. يلا تفضل. quickly شوي. Number 4. 5 over 9 over 8 over 3. What it will be? Huh? Equal 5 over 9. 5 over 9. Yes. Times 8 over 3. times قصدك ولا divide times 8 over 3 ولا 3 over 8 3 over 8 لا بدنا مثل ما هي 8 over 3. يا اسماعيل ركز معي شوي هون عم نعمل times the reciprocal ايش معنى هيدي يعني okay times the reciprocal اللي تحت 8 over 3 شو بصير 3 over 8 نقلبه يلا 5 times 3 15 و 9 times 8 72. 72 شوف لنا هيدا شو بصير if it's divisible by 3 or not. I think it's divisible. We divide here by 3, we get 5. Check. Yes. And we divide this by 3, we get how much? احنا بنعرف 72 24. by 3. 24. 24. So it's 5 over 24. هيك بدك تكتب الفاينل answer. Simplified form. اوكي شباب الصبايا مش الحال. يلا number 5. 9 over 1 over 3. 9 over 1 over 3. يلا يا سليم تفضل. أستاذ. Yes. equal 1 over لا 9 over 3 over 1. ايه هي 9 over 1 over 3 شو بتصير أول ستيب؟ اوكي 9 over 3 over 1. لا فينا بدنا نحط 1 ستيب باي ستيب. بعدين 9 بدنا نحطها as a fraction 9 over 1 واللي تحت 1 over 3. 3 over 1. اوكي بعدين بنحط ايه بعدين 9 over 1. 9 over 1 divide هيدي بتصير times واللي تحت شو بصير؟ yes 1 over 3 بتصير 3 over 1. 3 over 1 يلا 9 times 3 27. 7 و 1 بتصير 1. 27 over 1 27 فإذا هيدا الفراكشن كله بصير 27. yes
6. أستاذ بس نحن بالفراكشن في حل بالفراكشن شو؟ لما حطينا 9 over 1 ما كان لازم نحط لي تحت 3 over 1 كمان لا لا قبل لا التايمز. بعنا بالديفايد، احنا بعنا بالفراكشن هذا. اوكي طلعي لي باللي فوق اول وحده كتبتها، حطيت 1 over 1 واللي تحت 8 over 7 خليتها زي ما هي 8 over 7، بعدين بس عملت تايمز عملت لها ريسبروكل. اوكي يلا ادم ايه استاذ يلا. شو بدك اياها دي؟ اول شيء بنعمل انه 32 over 1 negative 1 over هي 8. 32 هيك over negative 1 over 8. ايه شو بتصير هاي؟ اول شيء لونج فراكشن خليه 32 over 1 وتحت negative 1 over 8. وتحت بتضلها زي ما هي negative 1 over 8. يلا شو بتصير؟ هلا equal 32 over 1 times 8 over negative 1. exactly 8 over negative 1. شو بتصير؟ 32 times 8 32 times يلا اعمل 256. 256 over and negative 1. negative 1. يعني بتصير negative 256. هيدا الفاينل انسر. يلا راح اوقف الفيديو شوي لانه بقول انه في عم بيقطش شوي الصوت عند حدا، ما بعرف بيقطش عندكم الصوت شيء ولا كله طبيعي؟ أستاذ أنا مش الصوت عم بيقطع. أنا ماشي الحال. اوكي أستاذ لما بكون تكتب على السكرين عم بيجي مؤخر الكتاب اللي عندي، يعني لما كنت عم بحل كرمال هيك ما قدرت جاوبك بنفس الوقت كرمال كنت عم تجي سكرين مؤخرة. اوكي نو بروبلم، بس انه that's أنا fine. هيك. So we solved 1 2 3 4 5 6. بعد في عندنا 7 و8 و9. اوكي seven. Yeah, I'll give you some time to write. Write everything in your copybooks, okay? And later on بدي اطلب منكم كل واحد فرجيني شو كاتب على الكابي. Anybody still writing? مي أستاذ. أنا Yeah. البقايا اللي خلصوا writing you may continue by number 7. Number 7 فيها شوية advanced هيك يعني challenging. فيها addition فوق، فيها addition تحت، subtraction شو بدنا نعمل. Abbas Asi here. Yes, I'm here. Here. Okay. last time ما حضرت معانا صح؟ Yes, only Friday, I think. Okay, Sarah Ahmadi here. طيب هادي فضل الله. جا؟ هادي. بس هديل.
غدي here. سيرين. I'm here. انت هون يا سيرين؟ اوكي. وألما دخلكم اجت شي شفتوها ولا؟ ألما هون. اوكي. ما بسمعش من حدا I think. Yeah. Okay, I think I've finished writing. Let's continue in number 7. طيب number 7 هي challenging شوي. في عندي long fraction يعني ال compound fraction 1 plus 1 over 2 in the numerator 1 plus 1 over 2 in the numerator. في عندنا 1 minus 1 over 2 in the denominator. طيب what should I do in that case? Okay. طيب فوق في عندنا 1 plus 1 over 2 تحت في عندنا 1 minus عفوا هون 1 over 2. طيب what should I do؟ في عندنا شيء fraction فوق يعني 1 fraction. No, it's not 1 fraction. يعني هي 1 plus a fraction. يعني I should make this as 1 fraction and also I should make this as 1 fraction. يعني لازم خلي اللي فوق تصير fraction واحد واللي تحت نفس الشيء. So what should I do here؟ خلي ال bar of the fraction اتطويل. يلا 1 plus 1 over 2. 1 plus 1 over 2. 1 over 1 plus 1 1 over 2. 1 plus 1 over 2. طيب واللي تحت 1 over 1 minus 1 over 2. هلا I need to do same denominator here and same denominator here. Okay? So راح كملها هون equal long fraction. معي انتو step by step عم نعملها. اللي فوق 1 over 1 times 1 over 2. What should I do here? I multiply by 1. by 1. هيدي 1 over 2. هون الدينومينيتور 2 هون By 2. الدينومينيتور 1. I multiply by 2. Okay, so 2 times here و 2 times here. وهون نفس الشيء 2 times here و 2 times here. طيب شو بتصير؟ بتصير 2 over 2 plus 1 over 2 تحت 2 over 2 minus 1 over 2 equal long fraction. اوكي؟ هيدا اللي فوق. اللي فوق شو صار؟ 2 over 2 plus 1 over 2. صار في عندي same denominator. So now I could add. So بتصير over 2 I copy it. 2 plus 1 3. هيك يعني بصير 3 over 2. طيب اللي تحت I copy the denominator. It is 2. 2 minus 1 1. Any question till now؟ هيدا اللي فوق. واللي تحت هي 2 over 2 minus 1 over 2. شو صار؟ صار 1 over 2. Okay? And now what? And now do it as we made before. شو نحن نعمل multiply ايه شو 3 عملنا؟ over 2 3 over 2 multiply هيدا times الفراكشن 2 اللي over فوق times واللي تحت 2 over 2 over 1 هيدا الفراكشن do اللي the تحت نحن بس قلب reverse. reverse reciprocal. شو صار equal 3 times 2 6 2 times 6 1 over 2 6 over 2 قد ايه 2 3. هيدا by 2. الفاينل انسر شايفينه؟ تعمل بعد simplify. ايه 6 over 2 3. Yes. طيب يلا I'll give you time to write number 7. Write it now. أول شيء كان عندي الفراكشن and then I made same denominator فوق and same denominator تحت. Okay, حتى أعمل same denominator I must multiply by 2 on. Okay, so we make same denominator فوق حطينا ال 1 as 1 over 1 وعملنا times 2 times 2. يعني وكأني عم بعمل same denominator مثل ال previous lesson عادي مثل ما هو. Okay.
بعدين صار 2 over 2 plus 1 over 2 وتحت 2 over 2 minus 1 over 2 عملنا add 3 over 2 وعملنا subtract 1 over 2 وبعدين we applied. اوكي يعني اول شيء I applied rules from the last lesson previous lesson اللي عملنا فيه quiz. اوكي اللي هو شو adding same denominators subtracting same denominators here. عرفتوا الايديا كيف؟ يلا write it لحتى اكتب number 8 here. This is very important very important كثير مهم هذا السؤال. ماشي؟ قطعت الكهرباء. Okay, any question? Please ask. اللي ما فهمها يقول لي عشان ازاي بقى انا عم بكتبها اوكي نمبر 7. طيب غير اللي بعده عم يكتبها اللي عنده question فيها يسألني فيها. يلا عارفة لي بسمة معانا؟ يس انا في شوية حكايات. Are you writing everything؟ يس وين قاعد بس اليوم؟ في قاعد بغرفة لحالك؟ اه قاعد بغرفة لحالك ولا؟ لا مين؟ لا مع في اخواتي امي مش حد اوكي بس بيقيلي بهيدا السؤال 4 و 6 ايه ال اوكي 5 و 6 باني ما كتبتهم عملت لهم سكرين شوت ما لحقت. اوكي بترجعوا تكتبون على الكوبي بوك بس. اوكي انا هلا عم بكتبهم كلهم على الكتب بس بإيدي هو. اوكي يلا. Ustaz, I did number 8. Okay, very good. Let's do number 8. Yeah. Number 8, I have -4 over 15 divided by -7 over 3. أنا هو حاطط brackets خليني أحط brackets أنا ما بيأثر. يلا equal. So it's -4 over 15 divide بتصير times check -7 over 3 3 over -7 check. يلا 4 times 3 12 -12 over 15 times 7 70 و 35 105 يعني negative 105. They are divisible by 3 I think check divisible by 3 Yes. يلا divide by 3 12 divided by 3, 4, and 105, 35. 4 و 35 yes. والنيجاتيف مع النيجاتيف فإذا بصير 4 over 35. فينا نعملها more simplify I don't think so. هي بكفي. هيك يلا آخر سؤال number 9. استاذ بس ما فهمت كتير كيف حليناها. Yes. ما فهمت كتير كيف حليناها. أي واحدة؟ 8. ايه 8. اوكي 8. طيب النمبر 8 ولا شيء ما هي divide fraction رحت الكهرباء يا أستاذ. fraction divided by fraction. اوكي اول fraction we keep it the same we do divide بتصير multiply والفراكشن الثاني بصير reciprocal 3 over -7 بعدين we multiply we simplify. اوكي هلا انتم فيكم تعملوا simplify from here احنا اخذناها last time check. يس. ايه اوكي طيب يلا. So I'll keep number 9 and number 4 for the next time. Okay هلا all of you راح تحلوا لي number 9 as homework for the next time. اكتبوه قبل ما الوقت يخلص يلا بسرعة. less than 1 minute we have less than 1 minute. بس number 9 يلا اكتبوه عشان تحلوه for the next time.